asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu waat fii nii ci biir kër gi fii ci N24 TV bu leen fàtte seeni programme issue bu leen dee ñëwal fii di nga xam ne àllarba bu jot fii nii ci biir kër gi ci N24 TV xam ngeen rek nuñ ko dee defee seeni programme issue bi la ba tey rek xam ngeen nuñ ko dee defee rek la one for one toujours rek dañuy invite kilifa diine kilifa aada fii ci biir kër gi borom ndomba tànk yi ñëpp la ñuy invite fii nii ci biir kër gi pour waxtaan ak ñoom lu jublu ci li nga xam ne moo di ci réew mi tey nag ñu amaat fi beneen kilifa bu màgg a màgg ci biir kër gi du ñu def dara nag laataa ñuy xuusee ci ndab li dañ koy bàyyi mu daal di nuyuwanteeg askan bi kon ñu ngi lay nuyu. jërëjëf madame maa lay ziare di lay sant di lay gërëm ci invitation bu ngeen ma invite fii seen TV di déglu maa ngi tam gërëm si listeners yi ak ñu lay follow yëpp ak maa ngi gërëm tam waa Gambia yëpp ñu lay déglu ñu lay follow as well maa ngi gërëm nag of course suma askan bi suma askani bopp suma parti bi suma NGOs yi ñëpp maa ngi gërëm ñëpp daal Gambia bàyyi ma kenn maa ngi tam kontaan rafetlu tool nag seen fi ne si jotaay bu rafet bi ak seen studio bu nice bi thank you. jërëjëf ok di la jërëjëfal ci loolu and then di la jëfaraat once again ci li nga xam ne moo di li ñu ñëw uyu si loolu moom ñu ngi la cee gërëm bu baax a baax di la ci sant and hope ne dinañ liggéey ak yéen bu baax a baax ba tey rek bu leen fàtte li nga xam ne moo di seeni programme issue bi leen di ñëwal fii ci biir kër gi N24 TV ba tey ñu am fi li nga xam ne moo di beneen kilifa bu màgg li nga xam ne moo di professeur Yoro Mballow professeur Yoro Mballow nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy National Organizing Secretary parti bi ñu naan APP Sobeya li nga xam ne moo di APP Sobeya bu fekkee nañ koy bàyyi xel mooy parti bi nga xam ne li nga xam ne moo di lawyer Essa Mbay Fall moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moo di parti boobu ñoom itamit ñu sukkandiku rek bugg a taxaw li nga xam ne moo di président fii nii ci biir réew mi ndax xam ngeen ne wax ne leen 2026 ati li nga xam ne moo di politique la kon dinañ ci xuus ba mu jeex takk tey nag ñu am fi li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di professeur Yoro Mballow moom mi nga xam ne moom moo toogal fii APP Sobeya te moom mooy li nga xam ne mooy seen National Organizing Secretary kon ba tey rek ñu di la dalal ak jàmm ci li nga xam ne moo di N24 TV fii ci biir kër gi li nga xam ne moo di Mr Mballow fu ñu koy commencé rek pour li nga xam ne moo di waxtaan ak yow tey ci biir kër gi mu nekk loo xam ne it's very very important and how do you plan to address corruption and ensuring transparency in the government. jërëjëf madam and kontaan lool nag rafetlu la sa question boobu and before then sax damay definitely gërëmal rek of course Essa Mbay Fall xam ni moo ma kooloon mu ne ma daal ma teewal ko kon maa ngi koy gërëm di koy sant su loolu moom moo woon tee fii definitely activities are too much and yes ñin dañ am feebar si réew mi feebar bi nag mooy corruption man yàgg naa koy wax si télé yu bëri yàgg naa ko wax si rajo yu bëri yàgg naa ko bind si lu bëri nii nag am neen of course njiit bu nga xam ne nii am nga njiit sax ñetti façon la war a am and ma tibbee ko foofu balaa may ñëw rek daanu si naka la ñuy naka la ñuy waree pour fayte wala ñëpp ñi fight corruption bi feebar bi am nga ne mu ngi mel ni feebar ku feebar si hôpital rek nga feebar si hôpital da nga war a soxla docteur mu faj ko and ñun sax ci réew mi dafa feebar te dafa soxla pour ñu koy faj dama ko dee wax all the time réew mi dafa feebar bu garaaw sax te dañ soxla docteur te dañ soxla docteur léegi kan mooy docteur bi docteur bi nag def na ni ku ñuy yaakaar te xam ne moom moo war a faj feebar bi mooy Essa Mbay Fall waaye Adama Barrow ak nitam yi ñooñu dañuy ngay gën a yokk sax feebar yi Gambia waaw déet waay waaw ñu ngi koy gën a yokk ndax ñoom sax am nga ku feebar du mën a faj ku feebar loolu amut ñii nag dañ feebar that's the truth seriously am serious dañ feebar de that's the truth dañ feebar boo xam ne ñoom sax xamuñ lan la am na ñoo xam ne they are confronted with mental problem yes mental problem I will tell you moo tax nag corruption bi du mun a definitely ni right now force rek ñi am change nag dafa war a nekk change boo xam ne is a permanent change waaw change nag it is not only pour ñi change ñi sanse rek xam nga buy mel ni old bottle rek you only have to change the wine loolu nag definitely rek la wut Gambia lii nag mooy problème bi Gambian electorate bërki démb Halifa Sallah
am nañ doon am yeneen waxtaan soo seetee sax si li moom ma invite ñu toog ñu waxtaan mu ne ma prof bii de moom lu dafa décision bi dafa doy waar moo tax ñi ñëpp dañu war a jàpp si benn buum bi xëcc ko ñu dóor xaajandoor dóor xaajandoor ko xëcc ñi change mu ne ma soo gisee léegi problème bi mooy électeurs si ñoom si seen boppam nit ñi ñoom ñoo bañ a sanse soo feebaree da nga war a nangu ñu faj la réew mi dafa feebar ba pare nit ñi dañ ñi gën a feebar waaw nit ñi dañ so das mean ne nit ñi nanguñ ngeen faj leen nit ñi nanguñ ngeen faj leen moo tax loolu la dañ bëgg a sanse 2026 moo tax 2026 definitely the stakes are high. Then what about bu yet still su nekkee 2026 bi ñëw tamit nit ñi nanguñ ngeen faj leen nag ñun lu ñuy def mooy def leen ni pour xam nga fii look black dama dee wax loolu all the time is civic education citizens engagement bi moo loolu laak i citizens ñoom si seen boppa farlu amuñ dat pass boobu pour ñu xam ne ñoom pour ñu régler mbiri problème yi Gambia ba pare ñoom xam nga dañ fàtte sax ñoom moom Gambia ba pare ñoom ñoo tam teg Adama Barrow ak ñi tamit te léegi nag yow naka la laay nit di indil madame mu ne la wooteel ko lan na mooy xew just recently we will neneen xuusi yooyu yëpp wooteel ko mu ma jox la lii man am naa daan experience at the upper Fuladu West wooteel ko ma jox la xaalis bi that is called political inducement soo dañ jënd carte waaw jënd carte nag loolu defe ne nii lu bon la day yàq développement moo tax développement di mën a ñëw so loolu is part of corruption of course corruption bi that is I have many facets of corruption. te yow am nga evidence ne jënd nañ carte oh yes you have the evidence there are a lot of evidence man I don't speak without facts and fiction facts and figures fiction bi lañ war a do away with that xam nga politique dafa toll foo xam ne nii ku nekk rek di ŋàññante keneen you understand just because you are not part and parcel with him wala woo bokkuloo moom si benn gaal bu pare nga koy ŋàññi man nag ñu den def loolu ñin APP Sobeya ak ñu xam ne ni daal def nit ñi ñu topp ñoo xam ne ni daal ñooñu they are conscious citizens xam ne definitely we are people of conscience we are people of brain we are thinkers and then we are also innovators xam nga this is what we need corruption bi nag madame corruption in Gambia lu koy faj rek mooy dañ war ay samp ay institutions a very strong institutions like what a corruption anti-corruption commission institution okay Barrow and his government xam nga definitely nit ñi dañ war a face the fact di just yàggu dara ñu ne wala yàggu na sax ñu ne ok dañu war a set a commission or they have set a commission ba pare commissioners were also identified how they identify them was also very it's a loose game so lu ñu def mooy dem xami la rek wala xami keneen wala ki yel keneen ñu ne ko lii ana boobu ba léegi mu ngi fi man ŋàññi naa si wa bind naa si la bëri ba léegi ana mu ngeen ni te naka ngay tànne koo xam ne ni def la neex rek yaa ma neex ma tànn la mu ngi mel ni su ma la abalee suma gimi lu ma neex loolu ngay wax lii that is the truth if you are a borrowed mouth you speak you sing praises for the person so that is what happened so corruption anti-corruption we must set anti-corruption institution very strong one te Essa he is somebody who has that track record and loolu kenn laam la ma ko si Gambia definitely somebody who has been in the ICC for many years and definitely you prosecuted cases of corruption such like corruption high profile cases ba pare nga ñëw TRRC at the time yi yëpp so track records loolu lañ bëgg a te madame Gambia dafa nit président boo xam ne ni dafa war a am ñetti R yi waaw ñetti R these 3 R's in the R in the alphabet 3 R's first dafa war a nekk ko xam ne ni daal you are result oriented nekkul jagaay just lead people right just because loolu la definitely dafa sad is very sad for the Gambia I have said it wax naa ko lot of radio station even with Peter Gomez ma ne Gambians we have made a wrong choice waaw because at the end of the day lu fa ses Gambia xam nga lu ñu gisoon 2016 moo fi ses Adama Barrow moo fa sesoon moo tax ñu jox ko non waaye boobu coalition moo demoon waaw coalition moo demoon waaw good coalition moo demoon man sax nga ñëw coalition bi the 2016 coalition two things la happen what happened in the coalition there are two things that even was very open Gambia lu am happened in the coalition bi mooy benn disappointment betrayal and the second one is division loolu man waxoon naa ko sax jamono OJ time ma ne leen seen coalition bi ñaari problème lay face dana am division first dana am disappointment and dana am division te lii mu xam te gars yi ngay planaat pour coalition waaw
so how do you ñu ngi plan ñun sax ñu ñëpp ñooy plan waaw loolu laa la wax na because opposition si yaa ngi plan coalition because soo xoolee waaw in 2016 li nga xam ne moo di opposition si ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk benn exactly booba nit ñi luñ doon coowee mooy Jammeh must go exactly understand nga so ñu def the coalition in 2016 yàlla def liggéen mu jiital li nga xam ne moo di président Adama Barrow because tamit leen dañ ko war a understand yàlla moo dee fa gaa jiitaluñ ko de moo fa saison soo dégloo naka la fa saison moo fa saison soo dégloo Ousseynou Dabo wala ak am na dégg non during 2016 coalition boobu dafa fekk looy Ousseynou Dabo mu ci président soo dégloo his rally day di one of his rally am na ku waxoon loolu mu ne Ousseynou Dabo lu mu nekkoon ci kaso bi su fekkee ne nekkul ci kaso bi konoon Adama Barrow kenn du ko xelaat mu nekk président waaw waaye su nekkoon tamit nekkul ci kaso bi yaa Jammeh doon liit exactly Jammeh du doon dem non because without coalition Jammeh du doon génn réew mi waaw loolu moom ñun yëpp xam nañ ko exactly waaye nag the same also because xam nga political parties yi ku nekk tuuti nga coppati am na member of the UDP so obviously coppati yooyu lañ boole ndax booloo mooy doole waaye fekkante ne lii tamit xamunutoon obviously li nga xam ne moo di Jammeh du doon def waaye am na member of the UDP ku waxoon ne mu ne Barrow was not the favorite candidate de lan moo tax ñu choose ko ñoom Sané yëpp ñu ngi doon ci kaso bi if they were out of the kaso of that period they would have definitely been selected Barrow was not the choice of UDP sax ñoom ci seen bopp Barrow was not the choice of the Gambia kenn amuloon Barrow président Barrow definitely waaw waaye xam nga kenn xamul ko woon loolu it's fine waaw so nekkul ñëpp a ko xamoon comme léegi exactly understand waaye tamit leena la ñu war a understand mooy ne bu la yàlla falee nag waaw so lan la ci doomi aadama jamono boobu parce que leena la ñu war a understand mooy ne gis nga nekk président nekkul jànga waaw definitely understand su la neexee nga jàng ba am téeméeri naka donc diplomate understand waaye bu fekkente ne suñu borom bindul ne dangaa toog waaw doo toog da nga am pour accept loolu am na koo xam ne mun naa xëy former président nañ ko jàngee ci moom Yaya Jammeh jamono bi moo nekk président obviously soldat la woon fan la jeexale woon Gambia High ba fa fooda education no bi mu toogee ba pare la stade di fooda kon nga war a xam ne bu fekkoon ne jànga bi la am na ñu ko gën a jànga nekkoon ci système bi ñoo xam ne they are the right people we can say ne ñoom ñoo war a toog but by that time yàlla moo tudda ne dafaa toog waaw dëgg la waaye itam soo seetee loolu moo ma ne loolu man yàlla léeg-léeg day waral mbir wala day am nattu bi yow jom bi nga change ko through say own efforts mais ñi ci ñaan ak yooyu bu ci yàlla àndee waaw loolu da yàlla def ci ànd léeg-léeg waaw loolu la nag bu ci yàlla àndee la de loo effort bu ci suñu borom bi àndut non léeg-léeg yàlla day bëgg a wàcc dara musiba si kaw sa kaw te mu am ne ni dogal yàlla ñaan def koy fànk ba Adama Barrow bu ko gars yi taajee foofu as he is the only loan now that they are mooy because am nga man lu ma dee wax mooy ñagam yow dañ war a xam moo fa sesoon moo tax ñi tànn ko non but it's coalition coalition la is coalition waaw coalition la waaye kon su nekkente ne suñ demee ba oote coalition waaw foog naa ne dañoo tànn the right person ñu teg ko foofu noonu waaw waaye wala du noonu lay doxee waaw xam nga coalition bi société coalition 2016 coalition because am na ñi fa nekk ñoo xam ne ñoom ñoo gën a jàngari président waaw société ñoo xam ne ñoom ñoo ko gën a am li nga xam ne moo di lii si naka yàgga ci li nga xam ne moo di ci politique understand but some of them were there nekkul ñëpp ñoo nekk ci président bi waaw waaye madame lu ma lay wax mooy def na ni nit ñi dañ war a jàngat 2016 the negative impact it created of it caused in the Gambia amul development nañ jànga amul development nañ jànga si negative bi yu bàyyi and they are not developmental oriented as well waaw ñooñu jàng si negative bi one nekkul di positive because there is no positive impact in the coalition 16 waaw so Barrow should be the one this is what I do or this is what and then his government his people definitely they are talking about this is what the government do that is their responsibility because taxpayers loolu we are all responsible for paying our taxes waaye tax bi it is definitely meant for our own development suñ ko deful definitely loolu seen ñàkk war nañu just their irresponsibility to do so léegi la loolu damunti ndawaayo man def naa lii def yoon bi def naa lii nangam loolu sin xaalis la government is responsible for our development nekku di opposition moo tax su ma déggee gars yi wax ne mais opposition ci luñ fi def
xam nga ñooñu dafa mel ni dañ jàngu definitely opposition amuñu ñooy def opposition dañ am pour they are alternative to government opposition they only give ideas and that is why Barrow moom si boppam or his government should have actually have that close rank with the opposition moo xam ne rek ñii daan am neen xel pour ñoom ñu liggéey Gambia waaye defuñ ko waaye ñu ngi si ŋàññi rek ŋàññi politics of that's decent or very indecent statement loolu du definitely régler Gambia madame lii mooy foofu leen toll Gambia dafa toll ku koy faj te definitely Essa Mbye Fall suñ ko joxee chance dina faj Gambia am na yaakaar daal li nga xam ne moo di moom mooy the right path of course yeah loolu waaye lu ma jaaxal ku ñëw toog fii daf de wax ne parti bi ñoo nekk ni right path waaw xam nga ku ràcce rek nga jëmale sa kanam waaye nag definitely waaye nag lu ñuy def mooy lu ñuy wax mooy nit ñi ñin de man xawma keneen ñeneen de waaye ñin moom ñin sin parti bi et puis Sobeya ak ñeneen wala ñoom Essa Fall ak ñoo xam ne teamam bi they believe in they believe in development they believe in definitely growth national growth they believe in economic growth xam nga in fact few of our key initiatives wala key promises and then we have the key manifesto bi soo fa demee you realize that we have a very strong a very important component developmental component for the Gambia waaye nag Gambian si nag duñ ko gis you understand right now because ñu ngi déglu this government is trying to infiltrate duñ ko gis waaye nag yéen naka ngeen di mën a def pour Gambian si gis ko well exactly it was very simple we have to go back to the citizenry and talk to them and that is why we are doing whatever is possible to make sure that people listen to us na nit ñi déglu the message that we have xam nga in politics you have to understand these three message bi you must understand the message that goes down to the people and you the one who is taking it you must know how to channel it ñun nag we are expert in that boo paree nit ñi dañu war a have that decisive mind to wait pour nga tame lan mooy lii lan mooy lu baax bi lan mooy lu bon bi soo ko tamee you know that yeah exactly this is not good this is good you pick what is good waaye Gambie ne dañ leen dugal seen noppa yi dafa mel ni su ñëwee si yow loolu lu laay jox sax yow yaa ko moom because xaalis bu laa jox sa tax money bi foofu la gars yi jëlee xaalis bi gars yi amuñ xaalis government don't have money there is no Barrow don't have money is paid by you and me and anybody so and anyone that is working also on the Barrow is paid by the Gambian people so amuñ dara lu ñëw pour gërëw lu ñëw tiitaru ne ok man maa def naa li def naa la le moo tax dama dee wax suma nit ñi look that is the responsibility of government Barrow pour mu defal leen yoon seen xaalis la bu leen ko tàgga si loolu war leen koy ñaan defal li ñi defal li ne that is your responsibility jox ñi luñ moom that's it so lii lañ war a def mara so fene lii dafa daw yaram Gambia daal one thing about Gambia especially with this government they don't have the brain to think properly and take what we call a developmental aspect project developmental projects yi am yëpp infrastructure la et yooyu sax am nañ ay problème because am na ñoo xam ne ñu leen contract their contract are pending or the work is pending because their payment is also not paid oh yes yoon yi bëri fi ñu fii they are poorly constructed seen yoon bu nekkee bëri laata ku naa saabi ji mu demee noonu bëri suukata yooyu boobu ndox bi seen ndox bi rek ndox bi yow new road la it's a new road waaye am na there are a lot of roads you can name a lot of them waaye yi yëpp because kuñ contract the contractors were only interested in the money si xaalis bi rek leen doon lii te moom faaluñ sax mu baax bu ñàkk a baax ñoom nañ pare rek am na yeneen yoo xam ne daal am na yeneen projet yoo xam ne Barrow du ko seetoo waaye those projects lu mu def mooy dem na fekk yow they are not completed then he was angry with that loolu lu ma lay wax ni mooy indi infrastructure yu gars yi di tiitoru ni that we have yes infrastructure development bla bla yooyu sax they are irregular yooyu sax they are not perfectly all right so this is the truth so dafa sad definitely madam ok ñoo ko déggandoor ba tey rek fii ci biir kër gi N24 TV ba tey bu leen fàtte li nga xam ne moo di professeur Yoro Mballow National Organizing Secretary APP Sobeya Party moom tey moom lañ am ci biir kër gi ba tey rek li nga xam ne moo di suñu ñaareeli laajte bi ci li ñuy jublu rek mooy li nga xam ne moo di what's your plan to tackle youth unemployment and irregular migration in the Gambia? Excellent, good question. Bi moom question bi naa si kontaan ndax man nekk naa ku nga xam ne ni and yàgg naa di definitely joytu mbiri immigration irregular migration usually du ma dee wax nit ñi du ma dee ko nit ñi call ko illegal definitely
migration is part of human life. So nothing is illegal when you are migrating. When you are migrating somewhere, it's not illegal. Why? Irregular. Everything has to be put in place. This irregular migration, in quote, back way, you understand, journey to Europe, man yagna ko di binda. I have been talking about it, especially with Freedom Radio. And yes, with Essa Mbaye already mom nini just then all the plans that the APP has. And if you look at the manifesto, key promotions, include youth employment. You said it just now, youth. Definitely most of them are youths and they're young ones. They are definitely, they are even minors. Even children. So just every day I've been for more than 3-5 articles about that. What is happening in current affairs. So youth employment, we must bring projects for the youth. With Essa Mbaye, one of the key promises he made is $50,000 annually. He will invest it on youth, which is very important. Lena, a critic will sit at the side and ask how it is possible, how $50,000 million possible dollar. It's very possible. So instead, our discipline, spending discipline in the country is very low. Government is really spending, but the spending they are doing, it is not discipline at all. We have indisciplined spending. So I see that, look at the budget and annual budget for the presidency office. Let's say over millions of dollars. Let's say millions of dollars. If we were to slice it, one hour we want TV. Okay, even there's the tour, if I meet the farmer's store or meet the people tour he call it, how many thousand did he spend there? That, for example, it was not, so how many millions of dollars? You could have just been at least less than 10, let's say 30,000 or 30 million, 30,000 or even 50,000. Because you are meeting the people, you are not giving them money, you are going to tell them the message. You're going to see what you have done for them and listen to their concern. Why you don't impose message to them. You don't prepare yourself only to go and narrate stories to them. That is not the way. I have criticized this at one TV, this place, KMC Radio. Definitely, this is it's a waste. It's a waste of resources. That's one. So the other thing, tackling the illegal migration, we call it irregular migration, and definitely is to let us have what we call the scheme. We have the NYSS here. As I said that, the NYSS definitely need to be, we have to revamp it. We have to revisit, we renew, of course, we review and we rebuild. Such a leader should be like that. Then I review, you renew, and then you build. So we have to commit ourselves to development. Youth empowerment is key. The other one is, how do you do that? You don't create entrepreneurship, promote entrepreneurship. Most of them are involved in the business. Give them, invest in them. You are women, our youth are women, look at them. You give them, let's say, a percentage. So, okay, we are giving you 50,000, or we are giving you 100,000 or 200,000. Can you get this one and turn them into a liquidating project? At the end of the day, return your 200,000, you continue with your profit. Then your business continue, going up, rising. This is how we develop. Why you don't come to the people because they are, they are hungry. You tell them, stories, or you tell them, okay, how to. We give you a bag of rice. You give me a bag of rice. The next month is finished. What do? I go hungry. All this thing. That is what happened. We vote for people only for our belly. I have said it. That is the problem of African government. People vote for their bellies and not vote for development. Don't let them go again. That's another one. The other issue of definitely curtailing or trying to control this irregular migration is let them see themselves in their country. You encourage them to at least be skillful. We have the TVET here. TVET movie, transform some of these institutions or try and build new institutions, skill. We call them excellence, skills of excellence. Build those skills, skill centers, and put youth there. Let them learn skills. So enjoy skills, then they develop themselves. And this is how a country develops. A country does not develop only by wearing neckties. No. You develop through skill. Certainly, in neighboring countries, Senegal and other countries, you go to Africa, other countries in Africa, from Algeria to Zimbabwe. So they may most of them they
waaw futteeku liggéey bi ne dañ gis luñ war a liggéey Gambie fii na xanaa rëy gimi rek làmmeñ rek lañ fi am government mu ngi rëy làmmeñ rek mu ngi jël ñu rëy làmmeñ rek but that's the truth nguuri Gambia nguuri du moyu la yes nguuri Gambia nguuri du moyu moo tax ñëpp du moyu tamit du moyu yee loolu def ko mu nekk sa di seen TV bi nguuri du moyu la defe na ni ok ñoo ko déggandoor ba tey rek li nga xam ne moo di professeur Yoro Mballow li nga xam ne moo di National Organizing Secretary APP Sobeya parti ba tey rek li nga xam ne moo di suñu ñetteeli xaaj bi li nga xam ne loolu lañ koy laaj fii nii ci biir kër gi N24 TV li nga xam ne moo di Mr. Mballow, can you elaborate on your vision for universal health care in the Gambia? Good, excellent. Thank you very much, Madam. And definitely is sad. Healthcare system is definitely a rotten one. And healthcare, health is very important. Health, in fact, is wealth. So in this, the government don't have any package definitely in order to beef up, in order to boost definitely the health sector. Health sector because percentage rate 24% definitely that is why Gambia is standing on with our health. Low is too low and it's dangerous, because February job ñu ngi feebar ni job ñu ngi feebar da nga jël ci hospital bi sax doo fa am dara doo fa am benn garab dégg nga syrup bu gën a tuuti tey if it COVID syrup boo xam ne daal some of the COVID syrups are expired ñu ngi koy jaay $500. What I'm telling you is about facts and figures. Man, duma dee social. Duma dee find we do our research. That's why we do not just speak anyhow. We speak with facts, with our understanding, and then with figures. So they may see some of these pharmacies. They got just there are most of them. You get import, goods you have different. You have some syrup medicines that are very good. They are very expired. But they will look good, but they are very expired. They are dangerous to our health. Now, healthy, so seriously healthy, it's really getting down, to almost getting from 24% down to 0, because definitely it was rising and now it is down. Look what if you look at the poverty rate, that is leading us to our lack of health. Our poverty has pushed on to our lack of health. You can think so amul nungay fajo, dengay gena febar. So amul lu nga lekka di ngay feebar ji dafa am importance ji nga health education and agriculture is very important in a country lii nag soo ko sàgganee rek sa réew mu ngi feebar léegi lu ñu def mooy our vision of the health is we don't good I will even bring that point the N24 I think yéen moom yéen am chance pour ma wax ko fii ji nga there is one health center behind Bansan Jahanka I'm sure they would like to listen to this. Jahanka, just behind. A village? Yeah, it's a village. It's a very famous village. Jahanka, yes. Jahanka village, just Galimanda Ward. And man, madam ubi l'hopital bobu. You ko dem ubi. Wa mako dem ubi. Man, I was the chairman of the occasion. In fact, Hassan B. Jallo, he is listening. He was part of it. He was there. Chief Justice. The Minister of Health invited somebody to go. It was bitter event, and is it Dr. Mustafa Bitte? Oh. Yeah, something like that. Yeah, Dr. Muta, good, Bitte. So he was there. He was present. The MP of the region who defeated me in the election, he was there, and many dignitaries were there. Even the governor was there. All of them were seated there. I held the mic. Health center bobu, village bobu, ñom ñoko defal sen bopa. Bututi government, Adama Barrow a government bi dugul fa. The Ministry of Health. Lolu gatché la dafa ruslu. Definitely, Hassan Jallo was there. Everybody was there, and dafa ruslu because amul ben kaddu bu ñëwone okay government sant leen gërëm leen nangam because dugal leen ci dara. I was the one that rose to the occasion and then talk about it and said it's a shame for the government to come and inaugurate this an art of sort of this man's big art of state of the art a health center and nothing Butut does not enter into it. It's a shame for the government, and definitely dañ rus woon keroog. xam nga tamit dañ dee wax ne the government cannot do all. Why they cannot do all, but at least they complement. This is what we call. How many? The government is wasting money somewhere. Why didn't they take that money to come and invest in our health, in our education, in our agriculture?
Look at they invest in health. Look at them. They are investing, but it is miss priorities. Xam nga li waaye bu ñu wone lu fu nga dugal du foofu fu nga dugal du foofu da nga ko dugal fu gën a lii fii. It is that's what we call the priority. Top priority they want to that's what scale of preferences. They are not utilizing that. And you know that the rural Gambia definitely they need health, they need roads, they need water. Why rural bi léegi tali bari nañ fa. I am telling you rural tali amul benn tali du tali between Sololo. waaye ñu ne development am na foofu de provinces. xam nga yaa may lii sax ma gën a laaj ci gars yi seen affaire from Sololo xam nga Sololo sooy dem Bansang. From Sololo to Jahanka Baro boo waxoon loolu Jahanka Baro dafa dem ba Jahanka si dëkk bi Jahanka mu ne leen seen yoon diggante Sololo ak Jahanka moo ko waxoon foofu gars yi ñu ko yaar moo ko waxoon man wax naa ko fu nekk. waaye xam nga leena tamit dañ ko war a understand. waaw wax ko doesn't mean ne danga ko mën a def instant. mais bi am na mbébét pour def ko. am na aim pour def ko. waaye xam nga tamit yuñ war a def dafa sakkan. mais bi dafa accès gut foofu. waaye ndax wax na ne du ko defaat. ñaata yoon la de defal ko ba léegi. déedéet léegi li ma nekk di laajte mooy. nguuri naxaate moo fi nekk. nguuri naxaate moo nañ ko ren baro am nga empty promises loolu is not correct madam nañ wante dëgg these people are just on promising the Gambian people dañ foog ne Gambian yi dañ ñàkk fayda waaye Gambian itam definitely dañ war a gis laagi seen boppa léegi look you don't vote for people to develop themselves you vote for people or you vote for your own development not for people who develop themselves. This is what happened here in the country. yaa ngi votal Adama Barrow and his government they are just developing themselves waaye yow si bopp yaa ngi gën a des gannaaw di gën a ndóol rek. So we have a very perfect vision for the Gambia. If Gambian definitely should give us, if they give us the votes, and that is to make sure that we bring health to their doorstep, we bring agriculture, and then we uplift, you understand, their livelihood. We have what we call economic development. We will have it, and that's economic growth. We will also make sure that the health sector is well developed. We will make sure agriculture is expanded. Agriculture is not only by, look at the farmers are also crying. In every year they are fulfilling the farmers. This year they said they will buy this into 38,000. 38,000, yes. Exactly. Last year was also 38. There's no improvement. Yes. And they promised the farmers that this year they was going to include, everything will be included, you understand, in the package for them to at least to be happy. Let me just make this simple analysis. Man suma jende suma fere yop luma fere si nawet bi. Let's say luma fere si nawet bi yop is more than 38,000. Ma jende suma jihu, ma jende suma fas, ma jende suma machine, ma jende everything. You understand? Ma fay juma ligay everything. Yo nga jende legi ma genne and although I have that's the input. The output negi ma genne luma goro genne. Maybe how many tons? Let's say I have 10 tons of groundnut. Nga jende ko lu ko jende. Ma genne si luma dépassé already. Ma dese either less or more. Why should they say less? I have not succeeded in the season. Yeah, that's the truth. Most farmers today they have not succeeded in their farming season. They all fail. Because why gerte bi let's say for example yow nga ne su nekkente ne comme tonne bi ñu ko jëndee 38,000 exactly. And that's what they buy. So ñu ko jëndee 38,000 and then léegi li nga xam ne moo di let's say baykat bi moom maybe dafa am tool boo xam ne am na 10 tons in si lii boobu noonu si tool boobu noonu so waaw léegi su amee 10 léegi benn one ton bi mu ngi ko jaay 38 maybe lu mu spend yëpp mu ngi am si 38 then am na profit non amul profit because léegi da ngaa def 38 by 10 waaw léegi loolu ma ne man li ma lay wax ni mooy du one ton mooy 38,000 waaye li ma lay wax ni sobe bi loolu moo fukki mbaam ak ñaar fukki saako ak ñaar la loolu mooy par ton waaw ok xam nga loolu vraiment la wane 10 bags of groundnut that was loolu da la te mbaam ñu bëri tey am na ko am ne mu ngi boori Farafenni mu ngi jóge every day te kooku is one of the biggest farmer you understand biggest farmers in that area region waaye tey mu ngi am lépp daf ko dee wax si radio star radio with Panderi daf ko dee wax foofu man ne ma ko dee déglu waaye mu ngi am almost mu ngi lépp lu nga xam ne nii daal government mënuñoo fay loolu right now ñu ngi what did they invested they have given how many millions only that and then they are asking them to bring their groundnut when they have not even paid them you understand ñooñu naka la ñuy indi groundnut ñeneen ñu soo andi ñu ngi am ay lépp this country is definitely a sad country the debt our national debt is too heavy 110 million in fact in 3 years or in 3 years you have 92 millions dollars. This is $52 billion. You are now going to 90 something dollars. Millions. I mean, I'm talking about millions. So definitely sad for a country like Gambia. Very easy to develop.
Because we are even a state in some of the countries. The Gambian population, as the size of the population, is a state in some countries, just a state, or so it's in a city. So this is the truth. It's very easy to develop. Why? We have all the resources here. Hey, madam, Gambia, then, let us do away with the 3S. We do away with the sun. Every time we talk about the tourism, we talk about we have the sun, we have the sea, we have the you understand, the land or whatever. You understand? We have to look at that. Let us look at this. And can we, try and change some of these? If I be factors-driven stage, then can utilize, madam. And I think sometimes government, they don't have people who think for them properly. Because the people people understand that are definitely there, they need to think properly for themselves. Because I cannot give you a responsibility and you don't want to do it. What do I do? Are they not doing it? They are not doing it. What do I do? And I still leave you there. But all of them, you just somebody a responsibility and he's not doing it, you can buy fofu. This is what we don't go to. And tell you, with Esam Baifal, we will have what we call a performance act. But before the performance act is, before you employ somebody, understand his competencies. And that is why he is always challenging you people that, you give Paul what belongs to Paul and give Peter what belongs to Peter. Yow su fekkee ne sa liggéey lii la, dama la war a jox the position boobu. Waaye yow ndoo war a nekk so-called nurse, ma jox la agriculture. Nga nekk a so-called cyber security, I don't know, whatever, ma jox la information. Ma jox la, this is what happened. People so are giving. Yes, most of these portfolios are they misplaced portfolios. You are giving somebody a minister this, the kid amut help. Wala jangul lolon xamam nekkul fa matchu ci lolu nga jokko ko just because you want to compromise with him. What we call political compromise. Li mo fi yow because soppon na la rek at the end of the day nga jom position mo xamne den man yewo ko. That's the truth. So this is the truth. We have to change that mindset. And that is why we have to be very much clear. With Esam Baifal, we are campaigning for meritocracy government. Okay. Meritocracy government, based on your appointment must be based on merit, your expertise, and your experience, which is very important. Wow, Lina, definitely government dem ko wara mota soko sete all the time. Esa soko deglo all the time li la dey wax. Nit ki dang koy jox lu mun. Soko joxut lu mun, lu fa yaxu yow la, yow ku ko jox. This is truth, madam. Léegi daal si gàttal li ma si mën a jàngatee mooy ne yow daal li nga xam ne moo di am ngeen yaakaar daal Essa Fall moo mën a yore réew mi. right? ok xam naa ne beneen political party tamit su ñëwee fii daf maa wax ne ñoom ñoo mën a yore réew mi. ñi fi jaar luñ ma dee wax mooy ne ñoom ñooy da right person pour amee réew mi. so moo tax ma ne la ku ràcca tey sa kanam. exactly waaw so bu nekk nii daal yow da ngaa tagga Sobeya mu dem. waaw xëy na am na keneen koo xam ne bu ñëwoon tee daf ciy dëggaa tànka. right? waaye dañuy wax rek man nag dama ko gëm. waaye ñoom su ñëwee dañuy wax waaye ñoom tamit soo leen laajoon tey déedéet su fi toogoon soo leen laajee dañ laa wax ne man li ma laa wax dama ko góom. non si seen làmmiñ lañ koy wax waaye si seen biir xool mu ngi tegg tama mu ngi ne lu nga wax ne defi na ni ba sa bos teggiwut tama kon non man lu may wax si ma xool laa koy tibbee. waaye ñoom tamit loolu lañ déedéet ñoom si seen làmmiñ lañ ko tibbee. yow boobu yow mënuloo koo jot ñoom tam suñ fi toogee liñ maa wax mooy ne li ma laa wax su ma xool laa ko tibbee and I am telling you the fact. waaye keneen bu fi ñëwee nekkul di la wax the fact. understand moo tax ma ne la ku xaw ma naka ku ràcce tey sa kanam. waaye man waaye ñun nag moom waaye ku fi ñëwati madame ku fi ñëwati wax leneen dina xam ne prof nag mbaa yaa déglu nga ko soo fexee lu noonu den gars yi ñu lay trap somewhere de nga wax ko loolu dina moytu mooy wax ñun waaw ñun lu ñuy wax yëpp dañ koy teg si dëgga dañ koy teg si waaye keneen tamit su fi ñëw léegi nga laaj ko daf laa wax ne li ma laa wax ni ci dëgga laa ko teg loolu la waaye defe ne madame lu ma laa wax mooy Gambia we must be united te bu paree this election election bi man wax naa si lu bëri we must compromise political compromise bi dañ ko war a def ñun ñëpp dañ war a nekk benn bi rally behind a candidate dama day wax loolu all the time Essa Fall su fekkee ne ñu ñëpp all the political parties rally leen behind Essa Fall definitely. léegi what about beneen political party tamit su ñëwoon toog fii ne la su nekkente ne let's say for exemple boromam ñëw ne la ñëpp suñ nangoo ñu rally behind Mr A. waaw keneen ki ñëw mu ne la Mr B is the right person. keneen ki ñëw mu ne la Mr C is the right person. dafa easy pour George sax. because suñ seetee political parties yëpp suñ seetee we have what we call center left center right parties bëri na fi. you understand right and left. I describe President Barrow NPP as center right seen parti bi UDP as center left
Wow. Ah. Of course, yeah. So, wow. lan moo tax ñu la nekk right ñu la nekk in politics, I'm talking about politics language now. We're using politics language. Okay. So, yeah. So, center ñoo defante. You understand? Te ba pare ñoom neen ñoo am nga that waaye xam nga UDP ak NPP obviously NPP ci UDP la jógee. waaw loolu moo tax so ñoom bokk leen. loolu moo tax Gambia di si ñoo bokk deret moo tax Gambia di si dañ leen war a push aside. waaw. ñu push UDP ak NPP yëpp. ñoom ñi si pour l'état ñi ñëw si gannaaw. den ñi ñu seet keneen ñu won leen yoon bi. ñu seet keneen wala ñu toppa ñu won leen yoon bi non dañ leen woon dañoo toppee. dañuy toppa Sobeya waaw dañu war a topp. waaw léegi keneen tamit su ñëwee dafa wax ne ñun ñoo xam yoon bi ñun lañu war a topp. léegi ñoom suñ toppee dana leen woon fu ñu war a jaar because definitely right now they have lost direction. I am telling you. So you believe nga ne it's only Sobeya APP Sobeya party ñoom ñoo mën a woon nit ñi the right direction. Of course. I mean we are dealing with conscious people. Okay. Yeah. ok ñoo ko déggandoor ba tey rek buñ fa jógee rek daal di seeti li nga xam ne moo di suñu beneen li nga xam ne moo di laajte fii ci biir kër gi bu leen fàtte li nga xam ne moo di APP Sobeya seen organising secretary tey moom lañ am ci biir kër gi di li nga xam ne moo di professeur li nga xam ne moo di Yoro Mballow fii ci biir kër gi ba tey rek li nga xam ne moo di how do you plan to improve the education system and make it more relevant to the country's needs? Excellent. Good question. Am nga laalo naa si ñetti fànn ma ne réew dafa war a fonk ñetti yi very important yeneen secteur yoo am nañ solo waaye ñetti yi ñoo gën a am important education health and agriculture nga wax naa ko suma waxtaan waaye bu fàtte security soo déggee education security mooy number one am na important waaye bu gën a am important de kii wan yi suñ sooxee rek yeneen yu dee dafay soox because buñ fàtte nag security ak yeneen yëpp economic activities yëpp ñu ngi si biir diggante bi ñu ngi si education ñu ngi si health ñu ngi si of course agriculture you understand so this is the truth so education bi ñun seen education we have what we call a straight jacket education policy now straight jacket education man and bind naa si lu bëri and wax naa si lu bëri education bi dañ ko war a definitely fullal faydal ko waaye nag country bu développe tey madam soo demee soo leen laaj nañ leen la wax ne ok laaj leen first why is their level of education and how is their level of education how many educated people are in the country te nag of course suñ seetee ni literacy rate bi 50% literate and the other 50% then we have to ask ourselves question yeneen countries is 100% yeneen is 90 something percent yeneen 80 we are still at 50 we still at that equilibrium it's dangerous it's very very disheartening it's very sad and because following education anga wanga fi tuuti nga ne leadership is not about education platform but definitely it matters as well because leader ku xam ne ni amut does know how to read A B and C you understand A and B C and how to count 1 2 3 nga tàkk ne ko mu nekk a leader or a president waaw suñu leader yi fi jaar yëpp wax xam ne 1 2 3 xam ne A B C du fulal education yeah a leader who is not educated up to that level does not respect the education system in the country lii moo xew te luñ ko ñu wax mooy madam you see schools today they are suffering right now we have what we call challenges in the school system the challenge your ministry don't talk about they know about that I mean they also the government bada over xam na about that why dama déglu so-called people who are so-called literates they assume they are educated talking about Baro has built classes here how many classes that is not the point the issue is you don't build only infrastructure you leave it like that open in fact infrastructure are not also resource amuñu resources the resources are not there and then how can school teach without teachers as I speak to you now hey the Gambia College some of the students that graduated long time they are still employed they are still appointed just recently the ministry said that they want to introduce what you call application portal for teachers di dem bonki dem rek lañ ko def bonki dem jaay leen def that meeting at the Ministry of Education they want to employ so the teachers will apply blah blah so nothing is definitely stable in this country especially in our education it's a rotten system policies they are bad policies te definitely education moo xomba yëpp su fekkee education bi definitely fullaluñ ko kon duñ fullal leneen ni nag lu ñu def mooy definitely in our education system they make sure that we have competent people in these relevant offices a minister who is thinking out of the box not just within the box out of the box not only that we also have to set what we call some of these initiatives
initiative mooy let us support, let's have some of these outlets. The University is here. How many universities even owing? The ministry is owing the University of the Gambia $24 million of scholarship students. They will tell you, or even more than that. So if the Minister of Higher Education is owing the university, how many millions dollars? Just there, but and how many of our students outside are suffering? How many full knowledge education? Stating, and that is why we have to come with policies that are workable policies that are really, really well with the lives and the livelihood of people. Especially, you cannot be. We have to create schools or skills that are definitely, productive. Schools you have to that. When the moment you get out of the system, you are already a product. Te léegi ni may wax mooy. waaw waaye xam nga suñ sampee di moo suñ sampee school si. Wow, sin education, sin grading system is definitely a poor system, and I've changed that. I've definitely I've talked about it that they have to change that from grade 1 to 12. yaa ngi learn how many subjects? 9 subjects, or even more than that. So you grade 12, you choose grade 10, you're almost doing 15 subjects at the same time. Grade 11 the same. Grade 12, grade 11 guy 12 guy dropped to choose only 9. Grade 9 also the same thing. So like you do all the subjects. At the end of the day, you don't understand any one of them. We have to change our route. We have taken this. I always believe that there are methods. If you take method A, it doesn't work. Go and take method B. Method B. This is the truth. So this is the truth. So modern education B is really we need to check that. Definitely we have to change the whole system. We make sure that we make an overall assessment. Overall assessment be divide to go. It has to enter into every detail. Gambia, definitely Gambia. We have the brain here. What we need now is we only need the resource. The resource we are spending we are lavishing. We're spending anyhow money. They look at the budget. Sometimes when we don't have what we call fiscal discipline in this country. Fiscal discipline is really lacking here. That's the truth. So you have to fulal ko. Education nak su tawut dara du taw. Okay, education su taxaw dara du taxaw ñu teg foofu noonu baaraam ba tey rek ñu daal di continuer li nga xam ne moo di waxtu baag ñuy jéem a xocc kon ñu daal di dem ci li nga xam ne moo di beneen bi li nga xam ne moo di how do you plan to engage with the diaspora community and leverage their contribution to the Gambian development? Yes, you got, but I'm definitely kay kontaan na trop question yi nga laajte because yëpp daanaka man mii nu suma jotee every day. Gambian diaspora bi am nga fu ma gën a disappoint to register my disappointment with this government under President Adama Barrow mooy fu mu wax the diaspora voting is not going to be possible. I registered my disappointment there very heavily indeed and bind naa si lu bëri definitely man ŋàññi naa si wax naa si lu bëri am nga madam country bi Gambia religious definitely still now we don't want to change for the better. We don't want to turn a new leaf or turn a new page. And the world is a book. And it is important that people travel. We need to travel and understand. He who doesn't travel will only read one page of the book. Gambia nag day doxut. Réew mi laa wax de nit ñi ñu ngi dox waaye réew mi moo doxut. Xam nga réew dafa war a am tànk dox. Yes. Réew dafa war a am tànk dox. Réew mi nag moo doxut. Réew mi mu ngi toog. So yow am nga dafa ndàppaaral xam nga wala faana lu ndàppaaral. Ndàppaaral tamit waaye boobu moom rëy na di. Réew mi dafa ndàppaaral ku jiite muntu yóbbu boppam da nga ne yóbbu ki keneen yow soo muntu doon da nga. waaye pourtant na développement mu ngi am ci réew mi de. développement amut développement. tali yi bëri nañ de. lopitaan yi macha allah. am nga gars yi loolu la ñuy tiitaroo. courant yi gars yi loolu la ñuy tiitaroo. tey moom léegi moom. toolu leen foo xam ne sàcce su sàccee sax. suñ ko riitee dañ ko dee téye parce que yëpp a leer. waaw madame am nga ci waay gars yi su may tali am nga man li ma def fu ma dee gën a reetaane gars yi. su may de tali en propre ne waaye tali du. tali moom sakkan ne. tali du lekk nangam. yes wala tali du lii non gam gaa li dama dee reetaan si gars yi xam nga madame tali yi def nañ tali nangam. waaye xam nga tali daf tey indi développement. am nga xaalis boobu yëpp si ñu la bàyyi ko ñun taxpayers ba pare and suñ seetee am nga maa ngi ñëw si sa question bi mbii diaspora bi suñ seetee tali yi tey tali yi benn correcteur fi ba pare yow yaa ngi am tali ba pare réglé ko loo everyday accident I have also talked about that xam nga the number of accident occurrences the occurrence of accidents happening is beyond our imagination
every day ñu ngi am accident every day tali nga xam ne yaa ngi koy réglé ba pare nit ñi ñu ngi dee loolu ban façon tali la xam nga lii you have to be very realistic here tali dañ koy def ñu ne ko ba pare how many just recently you have heard of this incidents or accidents taking place all over around Farafenni benn boss bu tampon yeneen boss bi yes is the truth so tiitaroo tali te yow tiitaroo sa nit ñi da nga war a defet you build people waaye dara fe tamit ñu war a def nanka you develop people when you develop people develop themselves xam nga ñi nga nit ñi am teenu ñu madam képp koo dooleel moom dana dooleel tuddam bi waaye loolu moo laak nekkuñ di dooleel gars nit ñi ñoo leen dooleel man su ma maanaam tey su ma dooleeloon tey let's say Adama Barrow su dooleeloon 10 youths mu dooleel leen danañ dem dooleel seen tund seen koñ dan yow balaa ngaa développement bi di reach di level already muy mel ni nit ki dig la rek yaa hungry dig la ne xaaral maa ngi ñëw indi la añ nga toog muñ xañ mun na laay fàtte sax loolu lan la non daf laa jural loraange this is what happened léegi diaspora and suñ seetee last election 2016 xam nga is important people have to go to 2016 that was coalition 2016 waaw people have to go on records 2021 yeah they have to go with records and they speak with records 2016 election bi diaspora ñoom ñoo dimbale Barrow financially they have invested heavily in the Gambia for Gambia the government to actually 2016 yeah 2016 yeah so when that happened Barrow his people what did they do they went to Europe they went to the diaspora and what do they do there they went and begged pledges wow pledges how many millions la guy pledged some of the pledges were definitely sent and millions of dollars was sent just so that they can definitely accomplish the fight between them the coalition 2016 against Yaya Jammeh so boobu diaspora ñoom ñoo tawoon sax Adama Barrow win serious ñoom ñoo supportoon gars yi financially because amuñu dara gars yi waaw nga 2016 comme nu ma ko waxee rek Gambia tout ñoo si taxaw ak close the diaspora yi ñoom ñoo doon ñëw finance Gambien si tamit am ñu génn a vote massively so da ngaa gis ne financially ñoom ñoo fund waaw so Gambien si ñoom lañ fund mooy di vote waaw so ñi dañ jàpp fee ñi jàpp fee waaw moo tax ñu léegi soo toogee ku la jàppale soo toogee boobu nga koy xuruj nga koy wor nga ne ko léegi du bokkati fi because ñoom léegi ñu dee toon no waaye 2016 ñoom bokkuñu woon si sànni carte bi bokkuñu sànni financially lañ bokkoon waaw dégg laa waree ma ne nit ki su la defelee teranga da nga ko war a sant si loolu mu defal la santut leen da nga war a Barrow santu ko à peu près coalition santu leen ñu leen di ngaañi am nga lan la ni ñu ne léegi opposition leen they turn opposition you understand people now léegi yes yow du ma la sànni ba pare man gisuma benn développement gisuma suma boppa gisuma suma tund bi that is definitely irresponsible how can I develop you and you don't want to help me develop and help my people develop loolu is definitely hell waru ko nangu ba pare diaspora loolu leen wax diaspora te su ñu tax mooy ñoom ñoo supporté Barrow nag leneen toon lan la gars yi waaye 2021 there is no representation naka la woon waaw seetal rek diaspora di vote then or they don't vote certainly because they definitely enforce they instituted Barrow to actually face Yaya Jammeh now when they face coalition Barrow moom la when they face Yaya Jammeh they beat him down the votes were definitely anga fii moom loolu the votes were overwhelming everybody was happy that Jammeh is going to vote against Jammeh. This 2021 it was not a coalition so dafa mel ni Gambian si now 2021 was not a coalition why good 2021 was not a coalition why is yet Gambians and diaspora were also supporting okay in 2021 they also support they were supporting but why is different from 2016 right different from 2021 bi most diaspora why 2021 nga boobu nekkutoon coalition boobu Barrow kese moo dem mu win so dafa mel ni Gambien si ñoo ko like moo tax am na 2021 bi moom sax am na ñoo xam ne daan support doon nañ ko because ñu ngi si diaspora right now ñu ngi si diaspora ñu ko doon support ñu doon seen xaalis ñooñu nag suñu toogee ba ñëw mu leen di bundu xataal seen famille yu nekk fii am nga ne ku nekk fële yëpp sa ay nga am sa famille fii family they are hungry everybody is hungry in the Gambia léegi nag waaw people are hungry waaye fan yi maalo bi wàcc na de yeah but fan yi maalo bi wàcc na de est-ce que yaa ngi ko bàyyi xel am nga madam bul taw am nga Barrow maalo bi no because you said people are hungry people are hungry because by that time a bag of rice was 2005 2006 let me give but you this now it's I think it's around 1700 yes let me give you this figure yes léegi I'm sure Barrow is watching us Barrow need to go to his books and read
xam nga nit ñi they are hungry in the Gambia léegi let us look at this let us branch this every 10 people in this rural Gambia fële every 10 people 7 are poor already billahi lii moo nekk si kon every 10 people in the urban Gambia 3 are poor even fii KMC there are people that are really poor maybe they are having only one meal I'm telling you this is not I'm telling you the truth am na ko xam ne pot def dee nata pot dafa sad it's too sad non nata pot moom yàgg na fi nata pot moom even since Jawara's era am na ñuy nata pot waaye nag waaye xam nga even suñu amaatoon beneen président même su nekkul Barrow sax suñu amaatoon beneen président sax nata maalo loolu mënul ko fii génne waaye xam nga ñëpp duñ mun a bokk am waaye ñëpp tamit duñ mun a bokk ñaata waaye indi promises yi xam nga Gambia we have forgotten non politicien nag yàgg ngeen ci promise Gambia have forgotten xam nga Gambia fan leen bàyyi ko they are from a political hope to now we are now in a political despair man lu ma dee wax mooy dégg now it is time we actually also shift since Gambia dafa shift on dafa move on from a political hope everybody was hoping Adama Barrow with his government they will do something with it everybody definitely and people are saying that they are doing something even in the diaspora some people are saying they are not doing anything yes they are doing something because that something it goes to them they are doing something te ku la koy wane they are doing something ñooñu ñu la wane the government is doing something ñoom ñu ngi lekk ñu ngi Mumbai ak ñoom that's the truth ñun nag definitely nekkuñu pour di ŋàññi nguur bi rek non we are not going to sing praise for anybody képp ku hungry anybody that is hungry you want to go get into the government just to go and chop that kooku soo duggee foofu da nga wax ne Barrow mu ngi liggéey obviously that's the truth so yow si gàttal daal si ni ma ko study mooy ne Barrow is not working Barrow is not working is working for himself and his people are also working for themselves but others also when they sit here they will tell you that Barrow is definitely working and we have seen improvement. No, xam nga ni ki non dama laa wax rek comme tey xam nga ku nekk ak ni nga gisee understand yow ni nga gisee xëj na keneen bu fi toogoon du gisee noonu am na ñoo xam ne because every day ñu ngi am interview waaye am na ñoo xam ne buñ toogee fii tey si suba rek am nañ fi interview waaye lu ñu wax mooy ne to be honest with you this president is really working understand nga mu start di lim li nga xam ne moo di improvement yi nga xam ne am na ci biir réew mi waaye right now yow miñ fi am yaa ngi maa woon ne the president is not working so da ngaa gis ne your point of view are not the same you're gonna say we're gonna be the same exactly that's what I said you have different thinking waaw ku nekk ak ni nga xelaatee ku nekk ak ni nga sabot because am na ñoo xam ne tey soo leen waxoon ne Essa Mbaye Fall mënut a amee réew mi dañoo bañ parce que dañ ko bëgg a already te bëgg du bañ du bëgg understand am na ñoo xam ne Essa Mbaye Fall moo leen jaral lu nekk gis neen ko fi the same thing happens to the president am na ñoo xam ne tey président Adama Barrow moo leen gënal lu nekk waaw ma wala nag ma ñëw na si point boobu président Barrow moo leen gënal lu nekk président Essa Mbaye Fall moo leen gënal ñeneen ñi su lu nekk xam nga Essa Fall nekkul président right now waaye soo gisee ñi ñu topp ko bëgg ko jogu nit ñoo ñi dara de waaye dañ ko bëgg because he is the only one that they can see development in. waaw déedéet understand naa foofu déedéet waaw ñu ko toppa ñu ngi lekk si moom moo tax ñu ngi koy woyal déedéet that's the truth déedéet boobu I am telling you déedéet am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne tey soo leen indi woon mun nañ laa waatal ne musuñoo lekk ci moom epeni understand but still dañ ko bugga moo tax ma ne la bugga du bañ du bugga understand am na ñoo xam ne tey Essa Mbaye Fall mu winuñ already bugga neen ko mënulooy génnee loolu si ñoom am na si ñoo xam ne tey président Adama Barrow mu liggéey already bugga neen ko loolu mënuloo koo génne si ñoom moo tax ma ne la ne yow fu mu nekk nii li nga lii rek mooy naka nga motiver nit ñi pour nga sensitize leen pour ñu move to Essa Mbaye Fall of course right mooy Sobeya APP Sobeya party understand nga so am na ñeneen ñoo xam ne tey buñ fi toogoon they will also do the same to their parties loolu is part of life because ñeneen ñi dañ leen di wax sax yow lii dafa ñu ngi gis lu xonga nga ne leen lii dafa xonga ñu ne la xongut so Lolo is part of their life. Some people you cannot tell them anything they can believe. Anything you tell them because you believe them already and you cannot change them. Lolo mota na ñu ngi sonna. Façon nit ñoo gën a sonn no Gambia sax. Ñu am ne soo leen waaye dëgga nga won leen dëgga ñu ne la déedéet lii dëgg ñu fool si la ñuy dem. ñoo gën a sonal Gambia ñoom ñooy rigol Gambia si kambu. Diaspora nag dañu war a si kambu leen nekk man. Moo tax benn baag bu ñuy génne. Baag bu ñuy génne mooy baag Essa Fall rek. waaw so dafa mel ni baagi Essa Fall bi daal moom ne génne nit ñi ci coono bi
Okay. turn around. Okay. Anyway, one more turn around, right? Yeah. Okay, con turn around. Exactly. Okay. Did you def dara li nga xam ne moo di Professor Yoro Mballow as the National Organizing Secretary of APP Sobeya Party. Parti bi nga xam ne ki nga xam ne moo di Essa Mbye Fall moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite parti boobu noonu te gis nañ ne in 2021 taxawoon na li nga xam ne moo di presidential election but unfortunately dafa daanu ñu gis ne li nga xam ne moo di 2026 tamit jogaat na te pare na pour li nga xam ne moo di nekk président ba tey ci biir réew mi tey nag ñu amoon li nga xam ne moo di ay niñam fii nii ci biir kër gi di organizing secretary of the party APP Sobeya tey ñu amoon ko ci biir kër gi pour waxtaan ak moom li jublu ci li nga xam ne moo di seeni parti ak li nga xam ne moo di réew mi kon mbokk yi ñu ko déggandoor lu neex du doy nag suñu sañoon ñu continuer ak moom waaye unfortunately waxtu la ñuy demee te suñ technicien bi signal nañu bu yaaga kon li nga xam ne moo di léegi dama la bàyyi rek nga wax ñu lan ngay tàggatoog li nga xam ne moo di askan bi. waaw jërëjëf madame fu may commencé sama tàggatoo bi mooy di wax rek nit ñi dañu war a am fulla ak fayda ñi xam loolu moo baax si ñoom élection mu ngi jublu si defe na ni dañu war a génne seen bopp si situation yu bon yi you know nguur defe na ni dafa war a defal nit ñi su defalul nit ñi dañ ko war a teggi c'est pour mel ni lekk bu yàq bu naqadi rek waaw togg bu naxadi moom yaa ngi koy poogee side so dafa mel ni right now gars yi togg bu naxadi la ba pare nguur tey sax loolu laa lay dropal fii N24 nguuri du mooyu ñoo nekk ñoom Adama Barrow ak ñoom nguuri du mooyu tamit nguuri du mooyu la boobu na nekk sa libi fii nguuri du mooyu ñoo nekk Adama Barrow ba pare am lekk bu naxadi la waaw nit ñi dañoo war a tegee boo 2026 nañ leen tegee boo 2026 waaw nañ seet keneen daal koo xam ne dina mën a yóbbu réew mi Essa Mbye Fall mu ngi nii kooku ñëpp xam nga ku ràcc tey sa kanam déet ku ràcc tey sa kanam parce que xam nga mënoon ngaa wax ne ok léegi mën nañoo tegee li nga xam ne moo di NPP side waaye léegi nañ seet ci li nga xam ne moo di political party nga lim waaw nga lim waaye fi mu nekk nii yaa ngi wone Essa Mbye Fall waaw ku ràcc tey sa kanam rek am na ñoo xam ne tey tamit ñoom tamit soo leen fi tegoon dañ laa wax ne li nga xam ne moo di na ñëpp génn ci support président Adama Barrow mu continuer li nga xam ne moo di tàccaama Essa Fall mu ngi nii pour mu liit parti yëpp moo ñu laa oo ñoom UDP dégg nga ñoom NDP ñëpp dàpp ñoom NPP NPP sax oo naa leen pour ñu seerale bi ñu go against their own candidates Mali waaw ñoom sa Mali la NPP fu fan supporté si ñu laa wax di ñeen pour supporté because Barrow xam nga moom du ñëw bokk si gannaaw coalition bi mu ne dafay koy vote against yi léegi nag bëgg a parti bi gars yi ñu fa nekk ñoom ñu daw wasalaam because si kàmbu la gars yi jëm te ku tàbbi si kàmbu boobu kenn benn baag bi loolu mooy baag bi nag mu ngi si loxo Essa Fall na gars yi jow mu génne rek this is why moo lay tax opposition si yëpp na gars yi nekk benn man loolu mooy suma jooy tey suma jooy ëllëg te mooy suma jooy suba angoon every day maa ngi soo tegee suma article si yëpp you know every day I'm definitely challenging the opposition to come together unity is strength we must unite in solidarity or else we cannot unite at all so dañu war a nekk benn we challenge this government otherwise definitely is not going to do well with the Gambian system and thank you very much maa ngi la di gërëm ñoo tam madame N24 sa crew yi definitely sa caméra men yëpp maa leen di gërëm maa ngi gërëm tam di gërëm APP Sobeya executive yëpp ñu nekk fii ñu nekk diaspora di gërëm tam opposition party si tout di gërëm definitely sa seetaan sa kat yi ñu ngay gërëm tam definitely APP Sobeya leader bi Essa Mbye Fall of course who will definitely I'm certainly very well in fact I'm so 100% sure it's as certain as death it's as certain as tax you understand so beat down you understand and be the change for the Gambia so moom daal moo war a dóori Adama Barrow jërëjëf waaw jërëjëf dafa mel ni lii la ñuy waxtu mayoon nee na mes ne menteng du ñu def dara dinañ leen jox li nga xam ne moo di dox daje ba beneen yoon fii ci biir kër gi N24 TV ba tey rek ki nga xam ne moom lañ amoon ci biir kër gi muy Professor Yoro Mballow National Organizing Secretary foofu nekk ci APP Sobeya Party kon ñu jox leen dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf